హలో ఆల్. ఈరోజు మనం ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ డేటెడ్ ఆన్ June 1st, 2026. ఈ పేపర్లో యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్కి పేపర్ని, ఒక న్యూస్ పేపర్ని ఓకే ఏ విధంగా చదవాలి, హౌ టు రీడ్ ఏ న్యూస్ పేపర్, we will see, especially by a beginner. ఒక బిగినర్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న ఏ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న సివిల్ సర్వీసెస్ మీ యొక్క గోల్ అయినప్పుడు ఒక బిగినర్ ఒక పేపర్ని ఎలా చదవాలి అనేది ఐ వాంట్ టు సే. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో నేనేం చెప్తానంటే చాలామంది ఏం చెప్తానంటే ఎన్సీఆర్టీస్ ఆ బుక్స్ ఈ బుక్స్ అని బోర్డు చెప్తారు. ఎస్, అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే. బట్ మీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్ అన్నా లేదా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 వాట్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు చదవాల్సింది మెయిన్గా డైలీ పోయి చదవాల్సింది కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఈ మధ్యన ఏమైపోయిందంటే మనకి ఈజీగా ఈ బుక్లెట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ అని, వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ అని చదవచ్చు, తప్పులేదు. బట్ ఖచ్చితంగా డైలీ ఎవరైతే న్యూస్ పేపర్ అంత డైలీ బేస్ చదువుతారో వాళ్ళకి ఈ బుక్లెట్స్ చదివినప్పుడు ఈజీ అయితే తప్ప డైరెక్ట్గా అసలు మన పేపర్ డైలీ చదవకుండా డైరెక్ట్గా ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ వీక్లీ మ్యాగజైన్ చదవడం అనేది, ఎస్పెషల్లీ UPSC సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్కి who have to write మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాయాలి లిటరల్లీ. SSC ఇలాంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో మెయిన్స్లో కూడా మీకు చాయిస్ ఉంటాయి, మీకు MCQs ఉంటాయి. కానీ UPSC సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ లేదా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. బట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీకు ఏమి ఇవ్వబడుతుందంటే దట్ విల్ బి ద న్యూస్ పేపర్. సో నేను ఒక బిగినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేపర్ ఎలా చదవాలని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ బేసిస్లో మనం ఒక బిగినర్, ఒక ఇంటర్మీడియట్ కోసం చదవాలి, ఒక ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తర్వాత ఏ విధంగా చదవాలో పోయి డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక సో బిగిన్ విత్ ద పేపర్ టుడే. సో ఈరోజు కారణం చూసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఈ కార్నర్ ఏదైతే ఉందో తీసుకోవాలో, ఓకే, ఎస్పెషల్లీ తీసుకోమన్నా ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఆర్టికల్ 5 held in అభిషేక్ కేస్ కళ్యాణ్ రాముడ. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్లో, ఎస్పెషల్లీ బిగినర్ పర్స్పెక్టివ్లో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ హియర్ ఇజ్రాయెల్ క్యాప్చర్స్ స్ట్రాటజిక్ ఫోర్ట్ ఇన్ లెబనాన్ ఇన్కర్షన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎలా ఇంపార్టెంట్, డైరెక్ట్ అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి పక్కన బట్టి అట్లీస్ట్ ఒక యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యే బిగినర్ ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీన్ ఇజ్రాయెల్ అనే కంట్రీ యాక్ట్ ఉంది, ఓకేనా, అండ్ లెబనాన్ అనే కంట్రీ యాక్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ క్యాపిటల్ ఏంటి, అలాగే లెబనాన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఏమన్నా నైబరింగ్ కంట్రీసా, లేదా ఇజ్రాయెల్కి నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏమున్నాయి, ఓకేనా, నైబర్స్ ఏమున్నాయి, ద సేమ్ టైం లెబనాన్కి నైబర్స్. సో ఈ విధంగా మీరు ఈ ఆర్టికల్ జస్ట్ ఈ 4 లైన్స్లో మీకు అట్లీస్ట్ ఈ కంట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మ్యాప్ పక్కన పెట్టుకోం. యూ హ్యావ్ టు సీ ఫ్రమ్ ద మ్యాప్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది ఒక యూపీఎస్సీ బిగినర్, అసలు యూపీఎస్సీ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ అనేది అసలు ఎప్పుడు చదవని పర్సన్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి అసలు లోపల ఏం జరిగిందా అనేది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. బట్ స్టిల్ అసలు కనీసం కంట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే, మ్యాప్స్లో అవి నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏమి ఉన్నాయి, ఓకే, నెక్స్ట్ అది ఏంటి, ఏషియానా లేదంటే ఆఫ్రికా నేషన్లో ఉన్నాయా, ఓకే, సౌత్ అమెరికానా, నార్త్ అమెరికా, ఏ కాంటినెంట్లో కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా, నేను ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు, ఈ న్యూస్ పేపర్ అంతా కూడా నేను ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ క్వశ్చనింగ్ అసలు మీరు ఏ విధంగా చదవాలని మాత్రమే నేను చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ జనరల్ సుబ్రమణి ఇజ్యూమ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ సిడిఎస్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సిడిఎస్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఇలాంటి పర్సన్స్, ఓకే, పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ద న్యూస్ నియమితులైన ఒకరు, ఓకే, వాళ్ళ పేరు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ SSC CG పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ హియర్ సిడిఎస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ది షాడో ఓవర్ ఆదివాసీ ఐడెంటిటీ ఫేత్ మెజారిటేరియనిజం సీక్స్ టు రీషేప్ ఆదివాసీ లైఫ్స్. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది అసలు ఆదివాసీ అంటే ఎవరు, హూ ఆర్ ఆదివాసీ పీపుల్. ఓకే, ఆదివాసీ పీపుల్ ఎవరు, ఓకే, అది వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటి, ఫెయిత్ ఏంటి, ఇది మీకు ఎడిటోరియల్ కలిసి తెలుస్తాయి. కానీ నేనేం చెప్తానంటే అమ్మ,
ఎడిటోరియల్ చాలామంది ఏం చెప్తారంటే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ అంటే ఎడిటోరియల్ చదవాలి కంపల్సరీ. ఎడిటోరియల్ ఎడిటోరియల్ చదవాలి, ఇట్ ఈస్ వెరీ నెససరీ. బట్ ఎడిటోరియల్స్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఒక బిగినర్, యూపీఎస్సీ బిగినర్కి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ది ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ సాత్విక్ చిరాగ్ పేర్ విన్స్ ఎంపూర్ అవుతాను. సో ఇది స్పోర్ట్స్ కాలం అనేది ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కాలంలో మీకు ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్పోర్ట్స్ అంత అడగరు. బట్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ద పీవీక్యూస్ కానీ చూసినట్లయితే ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ గురించి అడగడం జరిగింది, ఇంకా ఫుట్బాల్ గురించి అడగడం జరిగింది. అంటే మేజర్గా ఏమన్నా ఈవెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ కప్ జరిగినా, ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమన్నా ట్రోఫీస్ జరిగినా అలాంటప్పుడు బాగా హైలైట్లో ఉన్నాయి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే వన్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సాత్విక్ చిరాగ్ అనే ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ పేర్లు కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. అసలు వీళ్ళు ఏ స్పోర్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, టు విచ్ స్పోర్ట్ దీస్ పీపుల్ బిలాంగ్స్ టు, అవి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో ఇలాంటి కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీ పక్కన పడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్సీ సిజిఎల్ తీసుకున్నా, సిహెచ్ఎల్ తీసుకున్నా, ఇలాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళ పేర్లు ఇచ్చి ఓకే సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏబిసిడి ఇచ్చి ఇక్కడ మ్యాథ్స్తో ఫాలోయింగ్ ఇస్తారు అనమాట. అంటే ఈ పర్సన్ ఏ స్పోర్ట్కి సంబంధించిన వాడు, ఓకేనా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అదర్ ఎగ్జామినర్స్ అయితే ఈ పర్సన్స్ నేమ్స్ వాళ్ళు ఏ స్పోర్ట్స్ చెందిన వాళ్ళు కూడా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇక్కడ ఓకే ఎంత దిస్ ఇస్ న్యూస్. ఓకే దీస్ ఆర్ అన్ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్. బట్ స్టిల్ ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్, ఓకే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఇంపార్టెంట్. నేను బిగినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను కాబట్టి ఓకే ఇవి అన్ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ 6 killed in Saket బిల్డింగ్ కొలాప్స్ ఉంది. ఇక్కడ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కొలాప్స్. అసలు బిల్డింగ్ కొలాప్స్ ఎందుకు అయ్యింది, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, ఓకే, అండ్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అండ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివినప్పుడు ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆ టైంలో ఇవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నో బిగినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను కాబట్టి మిమ్మల్ని డిస్కస్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ వల్నరబిలిటీస్ ఇన్ మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కంటైన్ బై సిబిఎస్సి. సో రీసెంట్గా సిబిఎస్సి న్యూస్లో ఉన్న అందరికీ తెలిసిందే అబౌట్ ద న్యూ సిస్టమ్ దట్ దే హ్యావ్ లాంచ్, దట్ ఈస్ ఆన్ స్క్రీన్ మార్కింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా అసలు ఈ ఆన్ స్క్రీన్ మార్కింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఆన్ స్క్రీన్ మార్కింగ్ సిస్టమ్, ఇలాంటివి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ న్యూ టర్మ్స్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ మస్ట్ నో. నెక్స్ట్ శివకుమార్ సిద్ధరామయ్య టు టేక్ క్యాబినెట్ టాక్స్ టు ఢిల్లీ. సో రీసెంట్గా ఏం జరిగింది, రీసెంట్గా దిస్ పవర్ షిఫ్ట్ అని సీఎం ఇంతకుముందు కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య నౌ చేంజ్ టు హీ వాజ్ డిప్యూటీ సీఎం. ఇప్పుడు ఈయన హీ బికమ్ ద స్కిప్ ద శివకుమార్. సో ఇలాంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పొలిటికల్ న్యూస్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అంతా అన్ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో ఓకే సీఎం లెవెల్ స్టేట్స్ ఒక సీఎంస్ ఓకే హోమ్ మినిస్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ చూసాం మనం ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో దిస్ ఆర్సీబీ హ్యాస్ వన్ ఇట్స్ సెకండ్ ట్రోఫీ ఎక్కింది. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇయర్. సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్. అండ్ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ ఆరెంజ్ క్యాప్, ఓకే ది క్యాప్స్ ఉంటాయి కదా ఎవరి దగ్గర ఉన్నవి కూడా తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్కి కాదు కానీ అదర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ఎస్సి హెచ్ఎస్సి కానీ ఎంటీఎస్ కానీ ఆ ఎగ్జామినేషన్కి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్యూమరేషన్ ఫర్ phase 3 ఆఫ్ ఎస్ఐఆర్ బిగిన్స్ ఇన్ ఒడిస్సా, మిజోరాం అండ్ సిక్కిం అండ్ మణిపూర్. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 states are mentioned here, and here one system has been mentioned. What is SCR? అసలు ఎస్సీఆర్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలంటది. ఓకేనా. ఎస్సీఆర్ కూడా మేము కొంచెం లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ఎస్సీఆర్ అంటే ఏంటి, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ ఓకే రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్టరల్ రూల్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఒడిస్సా, మిజోరాం, సిక్కిం అండ్ మణిపూర్. ఓకే, ఈ స్టేట్స్లో ఏదైతే ఎస్సీఆర్ బీహార్లో చేశారు కదా, అంటే ఓకే బిగినర్స్ కదా, మీకు అసలు ఏమీ తెలియదు దీని గురించి. బట్ ఇలాంటి కొత్త వర్డ్స్ యాజ్ అ బిగినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అమ్మ తెలుసుకోవడం ఈజీ అమ్మ. ఐ థింక్ యూ నో అక్కడ నో అంటే గూగుల్ చేసినా ఓకే ఒక చార్జ్ పెట్టినా ఒక జర్నీ ఏం చేసినా అవన్నీ ఈజీగా వస్తాయి. కానీ ఎందుకు ఇక్కడ స్ట్రెస్ చెప్తున్నానంటే ఏం చదవాలి అని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఒక బిగినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో అందుకే నేను ఒక బిగినరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు ఏం తెలుసుకోవాలి పేపర్ నుంచి మాత్రమే ఐఎమ్ జస్ట్ పాయింట్ అబౌట్. ఓకే, నెక్స్ట్ Trinamool Congress calls off meetings as 3/4 of its assembly failed to turn up. Political news unimportant. Next, Nepal PM Sparks Row says his country has encroached upon Indian territory. సో చాలా ఇది స్టేట్మెంట్ ఒక దేశ ప్రధాని ఓకే లిటరలీ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నేపాల్ PM స్పార్క్స్ రో
says his country has encroached upon Indian territory. సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు దేశ ప్రధాని అలా చెప్తున్నప్పుడు దీ స్టేట్మెంట్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అలాగే ఒక బిగినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు నేపాల్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ నేపాల్ అనే దేశం ఇండియాకి విచ్ స్టేట్స్ని తాకుతుంది? ఓకే, అది ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం నేపాల్ క్యాపిటల్, నేపాల్ కరెన్సీ, ఓకేనా. నెక్స్ట్ హియర్ ఫ్యూ మనకి బౌండరీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కాల్ ఇట్ ఇస్ నేపాల్ నైబరింగ్ కంట్రీ, ఎస్పెషల్ దిస్ ఏరియా. సో ఇక్కడ ఇపో లేక్ అనే ఒక ఏరియా, ఓకే, లింపియా దురా, ఓకే, నెక్స్ట్ కాలాపాని, ఈ ఏరియాస్. సో సడన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటంటే ఈ ఏరియాస్ ఇచ్చి మేబీ దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన ప్లేసెస్ ఇది, ఓకేనా. అఫ్కోర్స్ ఇవి డిస్ప్యూట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అడిగే ఛాన్సెస్ లేవే, బట్ స్టిల్. నెక్స్ట్ అలాగే హూ ఇస్ ద పిఎం ఆఫ్ నేపాల్? దట్ ఈస్ బాలేంద్ర షా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ 3 హెల్డ్ డ్యూరింగ్ బిడ్ టు క్రాస్ ఇన్ టు పాక్ ఆర్మీ. సో కూడా సో ఒక బిగినర్ పర్స్పెక్టివ్లో దిస్ ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో టు స్టార్ట్ యువర్ న్యూస్ పేపర్ నాట్ విత్ ద ఎడిటోరియల్స్. చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ఎడిటోరియల్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడం స్టార్ట్ చేసాను. చాలామంది స్టూడెంట్స్ని చూసాను డైరెక్ట్గా అసలు పేపర్ చదవడం డైరెక్ట్ ఎడిటోరియల్ వెళ్ళిపోతాను. నో, యాజ్ ఎ బిగినర్ యూ షుడెంట్ గో డైరెక్ట్లీ టు ఎడిటోరియల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, సో అగైన్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ హియర్ మ్యాక్సిమం బిగినర్స్ ఫాలో ద హిందూ అవ్ అండ్ మెయిన్లీ ద ఢిల్లీ ఎడిషన్. ఎందుకు సార్ ఢిల్లీ ఎడిషన్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే మీకు ముందు నేను చెప్తాను why you have to follow Delhi edition. Okay. Next here some news is there, but not that much important, I say. Okay. About the CM orders, anti-encroachment. Okay, here asala elanti words encroachment in padam difficult to say. Encroach asala encroachment ante enti that you need to know. Okay. Next, చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ one team, SDRF team rescues 50 pilgrims stranded in Uttarakhand river. So a major tragedy was averted at the Sri Rita Sahib Gurdwara in Champawat district of Uttarakhand on Sunday after the rescue of more than 50 pilgrims who were trapped in a swollen river during the annual Jod Mela. So ఇక్కడ one Mela has been mentioned here, Jod Mela. మీ Jod Mela అనేది ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారు ఏంటి దట్ మేకేమో. అట్ ద సేమ్ టైం హియర్ వన్ థీమ్ ఈజ్ మెన్షన్ హియర్, దట్ ఎస్డిఆర్ఎఫ్. ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అంటే ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అంటే స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్. అసలు వాట్ ఈస్ ఎస్డిఆర్ఎఫ్? ఓకే, ఇది ఏ బాడీ? ఇది అబౌట్ దిస్ బాడీ మీతో ఓకే ఇలాంటి బాడీస్ కొంచెం మెన్షన్ చేసినప్పుడు అసలు ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటి, దాని పవర్స్ ఏంటి, ఓకే ఇక్కడ స్టేట్ అని మెన్షన్ చేశారు, మళ్ళీ సెంట్రల్కి ఏమైనా ఉంటుందా, అలా కూడా ఆ విధంగా కూడా ఈ వింటున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్పెషల్ ఏమో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఎస్పెషల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినవి లేదా ఫ్లోరా ఆర్ ఫానాకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్. సీ హియర్ నో లయన్ డెత్స్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ 3 days అమిడ్ వైరల్ అవుట్ బ్రేకింగ్ డే. ఇది అలాగే ఇలాంటి ప్లేస్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? నథింగ్ బట్ గుజరాత్ అన్న, ఓకేనా. సో హియర్ సి గుజరాత్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ Arjun Modwadi on Sunday said no Asiatic lion deaths linked to a viral infection recorded in parts of the viral landscape had been recovered in the last 3 days, following intensive monitoring and treatment measures by the State Forest Department. So, ఒక virus అనేది has been in the previous news papers లో ఒక virus has been mentioned. Because of this virus, some lines అనేవి చంపడం జరిగింది, ఓకే నా స్పెషల్ కప్స్. సో he is giving, the minister is giving that, but 3 days లో మటుకి ఎలాంటి డెత్స్ అవి రిపోర్ట్ అవ్వలేదు అది చెప్తున్నారు. ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఏం చూడాలి, అసలు గిర్ర అలాగే ఇది ఎక్కడుంది, స్పేస్ ఎక్కడుంది, అలాగే ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ కదా, గుజరాత్ క్యాపిటల్ గురించి చూస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం గుజరాత్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ కానీ, ఓకే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అంటాం, నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ గురించి చెప్తున్నాం. అలాగే ఇలాంటి నేషనల్ పార్క్స్ కానీ ఏమన్నా మెన్షన్ చేసినప్పుడు, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు వాటి గుండా ప్రవహిస్తున్న రివర్స్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఫానా రైట్, దట్ ఈస్ అనిమల్స్ కమ్స్ అండర్ ద ఫానా. సో ఇలాంటి ఫానాని సర్వైవ్ అవ్వాలి, హ్యూమన్ సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా రివర్స్ షుడ్ బి దేర్ రైట్, ఇజంట్ ఇట్? రివర్స్ ఉండాలి కదా, నదీ ప్రవాహం. సో ఇలాంటి నదులు ఓకే ఆ నేషనల్ పార్క్ ద్వారా ఏవి ప్రవహిస్తున్నాయి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ఆలోచించి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ నోట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్
the political news is on political news mein kaha ho sir, but here see here on data element, data is an important number. Here see here NFHS 6 అసలు ఏంటి NFHS అంటే ఏంటి చూడండి ఇఫ్ ఉంది ఇక్కడ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే. సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే 6 అంటే 6th report. This is 6th report they are producing. Okay, has revealed the rise in cesarean deliveries, obesity, diabetes, hypertension across Maharashtra, with urban areas reporting no such cases than rural parts of the state. So urban areas లో ఈ cesarean deliveries, ఓకే, obesity, diabetes, hypertension చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయట. సో ఇలాంటి డేటా ఎప్పుడు కూడా మీకు మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్. ఒక బిగినర్గా అట్లీస్ట్ మీరు యూ షుడ్ నో అసలు డేటా అంటే ఏంటి. NFHS 6 అని రాశారు ఇక్కడ. మరి NFHS 1 ఎప్పుడు, ఓకే, 2, 3, 4, 5 నౌ 6 కేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఓకే, దీని యొక్క ఇది NFHS అనేది విచ్ అంటే విచ్ మినిస్ట్రీ విల్ కమాండ్. ఓకేనా, ఈ డేటా అంతా ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారో అంతా కూడా ఈ నెట్ మోగా డేటా. ఓకేనా, సో ఏంటో చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ అండ్ డేటా ఎప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ద UPSC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఓకే, ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. అండ్ దెన్ అమ్మ ఇక్కడ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఢిల్లీ న్యూస్ పేపర్లో స్పాట్ లైట్ అనేది ఒక ఆర్టికల్ ఉండదు కానీ స్పాట్ లైట్. సో ఈ ఆర్టికల్స్ మీరు నోట్స్ రాసుకోకపోయినా ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు చదవడం ఏమంటే ఈ బ్రెయిన్ ఇంకా మిచ్యూర్డ్గా థింక్ చేయడం మొదలు పెడతాయి. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 6 to 8 months కనుక ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కనుక చదువుతున్నట్లయితే, ఓకే, దీంట్లో పెద్ద లాంగ్వేజ్ పెద్ద వొకాబులరీ వర్డ్స్ కూడా పెద్దగా వాడుతాయి ఇంట్లో. ఓకే, సింపుల్ నరేషన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి నరేషన్ కనుక మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్యూచర్లో. బట్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ డైరీ చదవండి. స్పాట్ లైట్ అని పెట్టిన ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డాటర్స్ కిల్డ్ ఫర్ డౌరీ. సో డౌరీ డన్స్ ఇన్ ఇండియా చూడండి, వీఆర్ ఇన్ 2026 కదా. ఇంకా కట్నం గురించి హత్యలు జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఎస్పెషల్ దట్ ఆల్సో కట్నం. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్లో ఓకే ఈ డౌరీ డెత్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. అంటే వేర్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్. ఓకే, ఆ విధమైన ప్రశ్నలు. ఓకే, ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదవడం వల్ల సో ఇన్ ద పాస్ట్ 3 weeks 33-year-old Tushar Sharma's death over alleged dowry harassment has seen alleged procedural lapses and institutional bias by the Bhopal police. సో ఒక డౌరీ డెత్ జరిగిన తర్వాత బికాజ్ ఆఫ్ హరాస్మెంట్, ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఈ నిందితులను పట్టుకోవడానికి ఏదైతే ఈ పోలీస్ వ్యవహరించే తీరు ఏదైతే ఉందో అది అంత పర్ఫెక్ట్గా లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. యాజ్ గిరిబాలా సింగ్, రిటైర్డ్ స్టేట్ జడ్జ్, స్లాండ్ ఓవర్ హర్ డాటర్ ఇన్ లా, ది ఫార్మర్ మోడల్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ టు ద పెగ్నస్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ క్లాస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ అత్తగారు, he and his son literally tortured this lady, harassed this lady. Okay, and that led to this third death. Okay, so these all people, okay, justice for Tisha, her name is Tisha. Okay, so yela see the article around 6 p.m. on May 28th, the team of CBI అండ్ ఎక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ మెన్షన్ చేయడం ఇక్కడ CBI, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ చూసినప్పుడు జస్ట్ చదవండి, బట్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ చూసినప్పుడు మీరు హైలైట్ చేసుకొని, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ these bodies, suspend these bodies, and then you see CBI, Central Bureau of Investigation. ఇలాంటి మనం చూసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ ఇట్. అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ బాడీ అబౌట్, when it was started, when it was found. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు నీడ్ టు నో. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ రీడ్ దిస్ ఆర్టికల్. చూడండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ భోపాల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ Biribala Singh, along with her, they had arrested her following more than 6 hours of questioning in connection with her daughter-in-law, Tushar Sharma's dowry harassment and death case. So Biribala's son and Tushar's husband, Samat Singh, was already in the CBI custody. So CBI custody lo unnaranta. And this case, ante mottam detailing anta ba em jarigindi, ela jarigindi anta kuda this was mentioned here. So ee article meeku direct ga ee points prelims ku ఉపయోగపడకపోయినా, but for the UPSC mains perspective, this all will be useful for you. Okay,
And then see here, study carrot extract can make a fake ghee, dodge quality test. So ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, అసలు ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ రెడ్ ఆరెంజ్ పిగ్మెంట్ ఈస్ సేయింగ్ ఫ్రమ్ క్యారెట్స్ నుంచి తీసిన రెడ్ ఆరెంజ్ పిగ్మెంట్ కెన్ మేక్ ఫేక్ ఘీ. ది పాపులర్ క్వాలిటీ టెస్ట్ టు పాస్ ఆఫ్ యాజ్ ఏ ప్రీమియం ప్రొడక్ట్ సోర్స్ ఫ్రమ్ కౌస్ ఇన్ న్యూ స్టడీస్ ఫ్రమ్. సో ఇలాంటి వచ్చిన మరి ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఓకే దిస్ కౌ ఘీ న్యాచురల్లీ కంటైన్స్ బీటా కెరోటిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్స్ ఎల్లో కలర్. సో ఎల్లో కలర్ రావడానికి బీటా కెరోటిన్ అనేది అని ఒక ప్రోటీన్ ఉండడం వల్ల ఓకే కౌ ఘీలో దీస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎల్లో పిలిష్ కలర్. ఇది మీకు సైన్స్ ఎస్పెషల్లీ మనకి యూపీఎస్సీ కాపర్లో జనరల్ సైన్స్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, జనరల్ సైన్స్, విసై జనరల్ సైన్స్. సో ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కర్ణాటక షో షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ కన్నడ ఆన్ మరాఠీ స్పీకర్స్. ఓకే, అంతే కరెక్షన్ ఫర్ దిస్ మ్యాప్. అండ్ దెన్ అందరూ చెప్పేది ఎడిటోరియల్ చదవండి అనేది. ఆఫ్ కోర్స్ ఎడిటోరియల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ సివిల్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ నేనేమంటానంటే ఒక బిగినర్ని ఇవి టచ్ చేద్దాం అంటాం. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఫర్ ద ఎస్పెషల్లీ మీరు కనుక ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు 3 months ముందు పేపర్ మొత్తం చదవను. దెన్ యూ కమ్ టు దిస్ ఎడిటోరియల్. ఎందుకంటే ఎడిటోరియల్ సెక్షన్ డైరెక్ట్ మీరు కనుక స్టార్ట్ చేసినట్లయితే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వొకాబులరీ. ఓకే, ఈ వొకాబులరీ అన్ని చూసిన తర్వాత మీకు ఒక 5 days చదివిన తర్వాత మీకు పేపర్ మీద వర్క్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేసామంటే సింపుల్గా స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ వెళ్ళాలి. సో నేనేమంటాను ఎడిటోరియల్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళొద్దు. యూ రీడ్ ఎడిటోరియల్స్ వన్స్, అసలు ముందు హ్యాబిచువేట్ అవ్వండి పేపర్ చదవడానికి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ గో టు దీస్ ఎడిటోరియల్స్. ఓకే, సో దట్స్ వన్ ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేయట్లేదు. బట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ ఐ విల్ డిస్కస్ హౌ టు రీడ్ దిస్ ఎడిటోరియల్స్ ఆల్సో. ఓకేనా. అండ్ దెన్ చెప్పాను కదా ఎందుకు నేను ఢిల్లీ పేపర్ చదవని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఢిల్లీ పేపర్లో మీకు టెక్స్ట్ అండ్ కంటెక్స్ట్ అని చెప్పేసి ఓకే సర్టన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇవి అదర్ ఎడిషన్స్లో మనకి ఇది ఒక కొన్ని రోజులు వస్తున్నాయి, కొన్ని రోజులు రావట్లేదు. సో నేనైతే ఢిల్లీ ఎడిషన్ ఫాలో అని చెప్తాను. ఓకే, అది ఈ పేపర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ది ఎపెక్స్ కోడ్ రింగ్స్ ఇట్స్ ఓన్ చైన్. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ ఓకే ట్రై టు అట్లీస్ట్ రికగ్నైజ్ సమ్ కీవర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపెక్స్ కోడ్ అంటే ఏంటి, హియర్ సీస్ సువోమోటో కాగ్నిజెన్స్ అంటే ఏంటి. అఫ్కోర్స్ లా రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్, బట్ స్టిల్ ఓకే. అండ్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు స్లోగా ముందు నేను చెప్పిన ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ ఆర్టికల్స్ చదివిన తర్వాత స్లోగా ఇవి అలవాటు చేసుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్టికల్స్ కూడా దెన్ దట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం. హియర్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదవడం వల్ల చూడండి ఇక్కడ 1605 ఆన్ హిస్ యాక్షన్ ది మొఘల్ ఎంపరర్ జహాంగీర్ ఫాస్ట్ అండ్ చైన్ అవుట్ సైడ్ హిస్ palace. Any subject denied justice by his administration could pull the chain and reach the emperor directly. So, a kind of justice system was in the Mughal emperor Jahangir. ఆ టైంకి వెళ్ళి ఓకే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ని దే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఏమైతే అంటే మనకి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్కి మెయిన్ కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా మెయిన్ కీ పిల్లర్స్ అయినా ఏంటి సబ్జెక్ట్స్, దట్ ఈస్ హిస్టరీ, ఓకే, జోగ్రఫీ, ఎకానమీ అండ్ పాలిటీ. ఓకే, ఈ 4 పిల్లర్స్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, సో ఈ 4 పిల్లర్స్ని కూడా ఓకే మీరు బేసిక్గా అఫ్కోర్స్ ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ ఆల్ ఇది ఆల్రెడీ చాలామంది తెలిసింది, ఎన్సెట్స్ అని చదవమంటారు. బట్ నేనేమంటానంటే న్యూస్ పేపర్తో స్లోగా న్యూస్ పేపర్ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ నేను చెప్పిన ఆర్టికల్స్ కనుక మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఓకే ఇలాంటి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాపిక్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హిస్టరీ. ఓకే, హిస్టరీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నౌ ఇట్ ఈస్ లిటరలీ history నుంచి now we are going towards the polity. Okay, that is sports and all. Okay, so ilaga mix of topics, history, polity, geography, economy, you separate. These are not separate subjects. You separate subjects kaadu. History, polity la bombard aitadi, geography, economy bombard aitadi. Okay, polity. So these are all intermixing. Okay na. So same like that these articles అనేవి ఓకే different సబ్జెక్ట్స్ని మిక్స్ చేసి ఓకే దేవడం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ టు ఆథర్స్ యూజర్స్ టర్న్ టు ఏఐ డిటెక్టర్స్ డిస్పైట్ క్వశ్చన్స్ ఓవర్ అక్యూరసీ. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కూడా మీరు స్లోగా అలవాటు చేస్తున్నట్లయితే ఎడిటోరియల్స్ అంత కష్టంగా ఉండవు. దీస్ ఆర్టికల్స్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కూడా చదవాలి. మన స్టూడెంట్స్ టు ఆథర్స్ స్టూడెంట్ నుంచి ఆథర్స్ వరకు కూడా యూజర్స్ టర్న్ టు ఏఐ డిటెక్టివ్స్ డిస్పైట్ క్వశ్చన్స్ ఓవర్ అక్యూరసీ అంటే అదే వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ దీస్ ChatGPT అండ్ ఆల్, కానీ అవి ఎంత అక్యురేట్ డేటా ఇస్తున్నాయి అనేది ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే సర్టెన్ ఇంకా ChatGPT కానీ జెమినీ కానీ వాట్ ఎవర్ ఏఐ టూల్స్ మనం వాడుతున్నాం ఇంకా ఫుల్లీ టోటల్ 100% అక్యురసీ కాదు. టోటల్ 100% అక్యురసీ అయితే లేదు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్
this article is mentioned. So AI text detectors are used to identify AI generated writing, but concern persists over their accuracy, as they can produce false positives and false negatives. Cases involving authors accused of using AI have triggered debate over whether these tools are reliable enough to determine authenticity. So దీన్ని నమ్మచ్చా నమ్మకూడదా? సో సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రెజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న దిస్ AI, ఓకే, అండ్ ML, ఓకే, అండ్ దెన్ డేటా సైన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా టెక్ రిలేటెడ్. మనకి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్లో ఎందరో సబ్జెక్ట్ యూపీఎస్సీ, దట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ మన ఫిలిమ్స్లో ఉంటే అదే సెంటర్ మెయిన్స్లో అవుతారు. సో మీరు ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ ఆర్టికల్ కనుక నార్మల్గా చదివిన బిగినర్గా మీకు మంచిగా అర్థం చేసుకొని, ఓకే, సర్టెన్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ పేజ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ కమింగ్ టు హియర్ సర్టెన్ క్విజెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఎవ్రీడే నేనేమంటానంటే ఒక బిగినర్ని ఇలాంటివి కూడా చేయమంటా. ఓకే, ఓకే, డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదవడంతో పాటు ఓకే డూ దిస్ క్విజ్ ఆల్సో. ఓకే, మేబీ దీస్ మే కమ్ ఇన్ యువర్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ నాట్ ఇన్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్, లైక్ చెప్పాను కదమ్మా, ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కానీ, ఓకే, ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కానీ, ఓకే, సిహెచ్ఎస్ఎల్ కానీ, ఓకే, ఎంటీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ, ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఆర్ఆర్బి, రైల్వేస్ కానీ. ఓకే, అండ్ దెన్ యూపీఎస్సీ ఆఫీస్ అల్టిమేట్ ఆన్ ద మెయిన్ ఫోకస్ అదే కదా, సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్ లైక్ సిఏబిఎఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లా. ఓకే, ట్రై టు డూ దీస్, సాల్వ్ దీస్ క్యూజెస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎస్పెషల్లీ ప్రొబాబిలిటీ సెక్షన్ చూడండి, వర్డ్ ఆఫ్ ద డే అని. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. బిగినర్స్ ఖచ్చితంగా డైరీ, ఓకే, సినానిమ్స్, ఓకే, అంత చిన్న మెచ్చుకున్న పర్యాయపదాలని, ఓకే, పర్యాయపదాలు, ఓకే, ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్. సో ఈ వర్డ్స్ కూడా డైలీ డూ టెస్ట్ వరీడ్. మీకు ఇందుకు ఇంగ్లీష్, ఓకే, ఇంగ్లీష్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా సపరేట్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి, సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అక్కడ మీకు వొకాబులరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చెప్పాను కదా సిడిఎస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోమన్నాను కదా. మరి ఆర్టికల్గా వస్తే చూడండి ఇక్కడ సిడిఎస్ అంటే ఏంటి, మా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, మొత్తం డిఫెన్స్కి చీఫ్ మాట. సో జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి ఆన్ సండే అస్యూమ్డ్ చార్జెస్ ఇండియాస్ థర్డ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, థర్డ్ పర్సన్. మరి ఫస్ట్ ఎవరు, ఓకే, సెకండ్ ఎవరు కూడా మీరు వర్క్ చేసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఫర్ ద అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ క్రమర చదవడం కదా ఇక్కడ ఉన్న దాంతో పాటు ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు కూడా యూ వుడ్ హ్యావ్ టు బిగిన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో హియర్ చూడండి ఇక్కడ ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ క్లియర్స్ కీ రోడ్ ఫర్ వేదాంత యాజ్ మైనింగ్ ప్రాసెస్. సో వేదాంత, ఓకే, ప్రైవేట్ కంపెనీ, దీని కొన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ మైనింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇంకా ఇట్స్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చదవాల్సి. ఒడిశా గవర్నమెంట్ has granted permission for the construction of a road connecting State Highway 44 and okay, Trizimali hilltop to facilitate the transportation of bauxite in Kashipur block of Raigad district. సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ మినరల్ అన్ని మెన్షన్ చేయబడింది. ఇది రిలేటెడ్ టు నౌ అగైన్ జోగ్రఫీ. ఓకే, ఈ బాక్సైట్ దేనికి ఉపయోగిస్తారో, వాట్ ఇస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఇట్ అవి కూడా మీకు తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఎస్ఎల్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆ కింద వచ్చాను ఇక్కడ. అడ్మైరల్ స్వామినాథన్ టేక్స్ అడ్మైరల్ Krishnaswamy Nathan on Sunday assumed charge as the 27th Chief of Naval Staff of the Indian Navy, succeeding Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retired after over 41 years of service. So, when he retired, a new person came into existence as Admiral, okay, top head for the Navy, okay, Chief of the Naval Staff. Okay, see, ఇలాంటి పేర్లు ఇంపార్టెంట్. పర్సనాలిటీస్ ఇన్ న్యూస్ అని చెప్పేసి కాపుకుంటే పర్సనాలిటీ. సో ఇలాంటి పర్సనల్ కేసు, ఓకే, important. So Krishnaswamy and other. Okay, so from this page, సో ఎప్పుడు కూడా ఆర్టికల్స్లో పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కానీ, లేదా ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కానీ, లేదంటే గవర్నర్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మస్ట్ రీడ్ దీస్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, ఎగ్జామ్స్ మన్ కీ బాత్, పిఎం ప్రైజెస్ అథ్లెట్స్,
change makers. So he's pricing literally the sports person. So he priced Indian sprinters, Gurvinder Singh and Animesh Buzur lauded mango farmers for reaching global markets. Same story of educator Birija Amma for raising funds for. So there's so certain people who reach message in Man Ki Baat. Today through Man Ki Baat, I want to praise my farmer brothers and sisters involved in mango cultivation who are not just ordinary farmers who are playing a significant role in strengthening the nation's agricultural economy. So ilanti statements could especially from the persons from the prime ministers లెవెల్లో వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో సి వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చూడండి కదా. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కాంట్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బ్రాడర్ మైగ్రేషన్ ఫ్లోస్ సుప్రీం కోర్ట్స్. అలాగే సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే అంటే హైకోర్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కూడా యూపీఎస్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ యూ నీడ్ టు know about what is human trafficking and the that's all. Yep. So especially who are beginners, who are in their BTech, who are in their degrees, not only in your BTech degrees, okay, మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న లేకపోతే 10th నుంచి చదువుతూ సివిల్ సర్వీస్ అనే గేమ్ విన్నప్పుడు చెప్పిన ఆర్టికల్స్తో పాటు ఈ ఆర్టికల్స్ కూడా చదివితే మీకు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ కాకుండా వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఎథ్నిక్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ వీ నీడ్ టు ద మోర్ స్కిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జాబ్తో మీ డిగ్రీస్తో పాటు ఎప్పుడైతే ఓకే డిగ్రీస్ ఇంపార్టెంట్, డిగ్రీస్తో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ సెట్. కంపెనీస్ విల్ రిక్రూట్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ స్కిల్స్, నాట్ who are having degrees. Skills are important. So skills building, మీ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే టెక్నాలజీస్ ఉన్న స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదవడం వల్ల ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్, ఓకే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డూ అనేది మీకు ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీకు ఇట్ ఇస్ గన్ సీ ఫ్రమ్ కోర్ టు కోర్ వై బేసిక్ సైన్సెస్ స్టిల్ మ్యాటర్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్. సో సీ ఇన్ మెనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అక్రాస్ ఇండియా ఏ రీజనబుల్ curricular shift is underway, one that reflects not just pedagogical reform but also the deeper reordering of priorities. Courses such as engineering physics, engineering chemistry, long regarded as the intellectual bedrock of engineering education, are being reduced, merged, or in some instances removed from the first year curriculum. Engineering physics and engineering chemistry lanti okay bedrock of engineering subjects removed there. So this is driven largely by growing dominance of programs such as that is CSC, computer engineering, computer science engineering, and information technology, AI, data science, which are widely perceived as more immediately aligned with employability and industry demand and equally shaped by students. So they are saying about the what is the demand now in the system. Immediately equal demand of the okay. Obviously ANML, so chala jobs over there saying many jobs will get reduced because it's ANML. So ANML lo ఖచ్చితంగా స్కిల్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద అసలు యూ నీడ్ టు నో ద బేసిక్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ వెదర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సైన్సెస్ ఆర్ ఆర్ట్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ దీస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే నెక్స్ట్ మేకింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్సర్టన్ అబౌట్ యువర్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ యూ వాంట్ కన్ఫర్మ్ దెమ్ దిస్ కాలమ్ మే హెల్ప్. సో ఈ ఆర్టికల్స్ కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సివిల్ సర్వీస్ కాకుండా మీకు ఇంకా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఓకే ఫర్ యువర్ జాబ్ పర్పస్ అండ్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ గురించి ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదివితే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దిస్ బట్ హూ ఆర్ ఇన్ దర్ ఫైనల్ ఇయర్స్ ఓకే వాళ్ళకి ఈ ఆర్టికల్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే నెక్స్ట్ see here prisoner who builds his own cell. See this article, see the prisoner who builds his own cell అంట. ప్రిజనర్ ఏంటి బిల్డింగ్ ఏంటి తన ఓన్ సెల్ తనే ఓకే బిల్డ్ చేసుకోవడం ఏంటి. సీ కేవ్ గ్రోస్ గ్రాండర్. At man Midas doesn't realize he is wearing golden handcuffs
He earns, spends more in the endless game of lifestyle operates. He stops eating, begins merely maintain. So it is related to EMIs and all. Okay, EMI. See here, EMIs and all. How these EMIs are literally locking the freedom. Okay, so financial discipline లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది, how he will become అనేది in this article it will be presented. Okay, so ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కూడా I say నాట్ ఫ్రమ్ ది యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్ ఫర్ ప్రతి స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఈ ఆర్టికల్స్ చదవడం వల్ల అసలు ఈఎంఐతో మనం ఈజీగానే ఏదంటే కొనుక్కోవచ్చు. బట్ స్టిల్ దీంతో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం అనేది అది సుమన్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్. నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ అబౌట్ గల్గోటి టాస్ యూనివర్సిటీ దిస్ వాజ్ ఏ సమ్మిట్లో యూనివర్సిటీ మీద చూసాం. ఓకే, బిగినర్స్ కదా ఇవ్వను, బట్ ఏ సమ్మిట్లో యూనివర్సిటీ ఫుల్ లైమ్ లైట్లో మొత్తం నేషనల్ వైడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ కమింగ్ టు హియర్ ద ఓల్డ్ యూనివర్స్. ఎప్పుడు కూడా ఓల్డ్ యూనివర్స్ని ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఈ టాప్ కార్నర్లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ ఏంజల్స్ పేరు చూసారు, ప్యారిస్, చాలా ప్యారిస్ అంటే తెలుసు. ఓకే, ఇలాంటి చూసినప్పుడు అసలు ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన ఓకే ప్రదేశాలు ఇవన్నీ కూడా బుజారెస్ట్, ఓకే కరాగస్, ఓకే విచ్ కంట్రీ ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన ప్లేసెస్ అయితే దట్ యూ నీడ్ టు నో, దట్ యూ మస్ట్ నో. అండ్ దెన్ ఇలాంటివి ఆర్టికల్స్ చదివినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీరట్ ఉంది, బీరట్ ఇది ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది, దేని క్యాపిటల్, టెహరాన్ ఉంది కదా, ఓకే ఏ ప్రాంతమా, ఓకే ఎక్కడ దేని క్యాపిటల్, అలాగే ఇక్కడ సింగపూర్, ఓకే కీవ అండ్ అగైన్ సింగపూర్. ఓకే, ఒక బిగినర్గా అట్లీస్ట్ మీరు ఇవి తెలుసుకున్నా ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ 1 month కొనక మెథడ్ ఇస్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత స్లోగా మీరు ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ని స్లోగా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని నెంబర్ చదువుతుంటే స్లోగా దీన్ని ఓల్డ్ న్యూస్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెల్ అది ఏం జరుగుతుంది, ఇరాన్ వాట్ ఈస్ ఈ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ దట్ ఇరాన్, ఓకే అండ్ ఉక్రెయిన్ రష్యా వార్. ఐ థింక్ అందరూ తెలిసిందే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దేశం వన్ చూసిన టూ చూసిన నా ఇటలీ రష్యా ఉక్రెయిన్ ఆల్రెడీ వేర్ సీయింగ్ అండ్ దెన్ నవ్ ఇజ్రాయెల్, ఓకే పాలస్తీనా అండ్ దెన్ నవ్ ఇరాన్. ఓకే, సో ఇలా కంట్రీస్ అన్నీ కూడా యుద్ధ వాతావరణం ఉన్న ప్రపంచ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా. సో గత నెక్స్ట్ ఈ ఇయర్ అంతా కూడా నాకు తెలిసి దిస్ వరల్డ్ మ్యాప్ అంతా కూడా అబౌట్ దిస్ ఈ కంట్రీస్ చుట్టూనే తిరుగుతుంది మ్యాప్ అంటారా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్ ఇట్ ఇస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ గుడ్ టైమ్ టైటిల్ విత్ Doregal display. So again this title they have won this year also. Okay, and then here ఇలాంటి చూసినప్పుడు 15-year-old Suryavanshi, the youngest to be in orange cap. Okay, and then you need to know about this person or this person who is Suryavanshi and from where he started his career and all. Okay, and then I already told you initially how many cups they have won, about important just to keep in order. And then see here Satvik Sharad win already in the first 12 months చూసాం కదా. సో these players ఏ స్పోర్టిబుల్ సంబంధించిన వాళ్ళు అండ్ విచ్ గేమ్ దే హ్యావ్ వన్ ద ప్రైజ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఏమైనా వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ కానీ వరల్డ్ టోర్నమెంట్స్లో కానీ ఓకే దగ్గర పర్సన్స్కి యూ మస్ట్ రీడ్ అండ్ యూ మస్ట్ మేక్ ఎ నోట్. అవి మీకు ఎస్ఎస్సీ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆన్ ద స్పోర్ట్స్. And then this is coming to the last paper, last of the today's paper, that is see here paper important web telescope. See asala 3 web telescope ante idi we must know captures weather on exoplanet. Asala exoplanet ante em teliyadu. Okay, so telescope ante endo teliyali, dani tarvata web telescope ante endo teliyadu kada. And then sound and light years, malli ikkada malli inkoka padam light years ante enti, what is a light year. చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 4 ఓకే మొత్తం 4 టర్మ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇప్పుడు బిగినర్స్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి అవును మేబీ లైట్ ఇయర్ అంటే మీరు 6th టర్మ్స్లో చదివి ఉంటారు లైట్ ఇయర్స్ గురించి, టెలిస్కోప్ గురించి తెలిసి చదివి ఉంటారు. బట్ మేబీ ఎగ్జో ప్లానెట్ గురించి చదివి ఉండకపోవచ్చు. సో ఒక్కసారి రివిజన్ చేయండి, దాన్ని గూగుల్ని అడిగినా మీరు చెప్తారు. ఓకే, సో నా ఈ వీడియో మెయిన్లీ నేను ఎందుకు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అంటే ఒక యూపీఎస్సీ బిగినర్ ఏ ఆర్టికల్స్ని పిక్ చేయాలి, అవి ఎలా చదవాలి, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ thing I want to share with you. And then
అండ్ దెన్ ఇలాంటి ఫొటోస్ చూసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ హియర్ సి సర్టైన్ కల్చర్స్ సి పీపుల్ ఆఫ్ ద కొల్లా ఓకే పీపుల్ ఆఫ్ ద కొల్లా సి హియర్ పీపుల్ ఆఫ్ ద కొల్లా indigenous community participate in a ceremony following the return of the so-called child of Chani and Inkara child mummy found frozen in 1905 at nearly 5,900 meters on a mountain in Reserve Province, Ekadidi, Argentina. The mummy had been in a Earth's museum for around 120 years. So, written వచ్చింది. సో ఇలాంటివి చదివినప్పుడు మీకు ఏమర్థం కావాలంటే అబౌట్ కొల్లా ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీ. సో ఎక్కడ వాళ్ళు ఇండిజినస్ అంటే ఆ ప్రాంతానికి ఏ ప్రాంతము ఓకే ఏ ప్లేస్ ఓకే ఇలాంటి చదివినప్పుడు ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ ఎలాంటి ఫొటోస్ చూసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ కింద కనుక మేము చూసినట్లయితే సో ఇయర్ నథింగ్ బట్ ఏంటి మమ్మీ కమింగ్ ఓకే నథింగ్ వాట్ ఈస్ మమ్మీ ఓకే. సో ఇలాంటి కమ్యూనిటీస్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏ కంట్రీ ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అది కూడా మీరు చదవాలి. యూ నీడ్ టు నో అండ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ దెన్ హియర్ సి పద్మా బ్యారేజ్ అనదర్ బ్యారియర్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ పద్మా బ్యారేజ్? పద్మా బ్యారేజ్ అంటే సి హియర్ Bangladesh has approved a large river engineering project called the Padma Barrage. So it was created in Bangladesh on the Padma River. Nothing but Padma. That's Padma River. ఏ ప్రాంతాలు లో ప్రవహిస్తుంది విచ్ ఇస్ బంగ్లాదేశ్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ద గంగా అంటే మా గంగా పిలుస్తాం అండ్ బంగ్లాదేశ్ ప్రవహించుకొని దాన్ని పద్మ రివర్ అంటారు వాళ్ళు. ఓకే ఇట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ అటెంప్ట్ టు partially re-engineer the hydrology of its southwest region which has become prone to drought after decades of reduced season flows named to the Farakka barrage upstream area. So it was related to the river and how this river water because of barrage and all reduction was happening. About those things are mentioned here. బట్ పద్మ బ్యారేజ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి, పద్మ రివర్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఏ స్టేట్స్ గుండా ఫాలో ఏ కంట్రీస్ గుండా ఫాలో అవుతుంది, దోస్ ఆల్ ది మెటర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై వీడియో అండ్ దిస్ వీడియో ఈస్ లిటరల్ డెడికేటెడ్ టు ద పీపుల్ who don't know how to read a newspaper, especially if you are a UPSC civil service examination beginner. And also I have mentioned here, if you are an SSC aspirant or you are a private RRB, what say any government examination, మీరు ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా, ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అది ఉండదు, కరెంట్ అఫైర్స్ కంపల్సరీ ఉన్నది. సో ప్రతిరోజు కూడా అట్లీస్ట్ 1 hour 1 to 2 hours ఇది ఇనీషియల్గా బిగినర్ అయితే ఖచ్చితంగా పేపర్ చదవడానికి 3 to 4 hours పడుతుంది ఒక పేపర్ చదవడానికి మాత్రం. ఓకేనా ఎక్కువ పట్టిన అది చెప్పడక్కడే. నేనైతే ఫస్ట్ అది ఇనిషియల్ బిగినర్గా మీరు బిఫోర్ తర్వాత కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కోచింగ్ తీసుకునే ముందే మీరు పేపర్ని చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. మంత్లీ ఇచ్చే మ్యాగజైన్స్ ఎక్కువ చదవాలి. అట్లీస్ట్ మీకు 1 year మీకు 1 year మీరు ఇలా కనుక అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ రీడ్. బట్ మీరు కనుక చదవడం కనుక మూవ్ చదవడం కనుక చేయబోతే లిటరలీ యు ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ రియలీ ప్రిపేరింగ్ కదా ఫర్ దీస్ సో కాల్డ్ examinations. Okay, with this I'm leaving.